شوف ECG. Don't forget to ask about the jokes. Jokes so severe alright. Or could be AV nodal disease. AV block. Okay. We got AV picky, AV blocky. So we got atrial fibrillation. It's common of aging. A common artery of aging. As you can see here, the number of AF with years significantly, about 60% of the population of adults with AF in millions, 6 million annually will be affected by AF. So very, very common type of artery. So what's the classification of atrial fibrillation? We got to classify them into according to the time of AF. And the AF that ends within 7 days without intervention is called paroxysmal AF. within 7 days class هو بنسميها paroxysmal متقطع no bar. And then AF terminates less than 7 days with or without intervention. It is called paroxysmal. We got persistent AF that goes more than 7 days. Persistent. The long standing, more than 1 year. We got permanent AF. Permanent AF means AF that's long standing and should stay as AF. Yeah, patient and the clinician make a joint decision to stop attempts to restore and maintain sinus rhythm. يعني why a patient مثلا اللي عنده valvular disease why you got a giant left atrium, they persist as AF for a long time, and it's unwise to return this patient into the يبقى 10-20 سنة AF. Very unwise to return the patient to sinus. فمتفقين يعني patients and the doctor it's okay to stay as AF. It's called permanent AF. إذا حسب duration we got paroxysmal AF terminates less than 7 days. We got persistent AF more than 7 days. Long standing AF more than 12 months, and we got permanent AF in which a decision has been taken by the patient and the clinician that the patient should stay as AF. Alright. We got a valvular AF. What's valvular AF? Means AF with the patient either has bioprosthetic mechanical valve, either mitral or aortic valve, or mitral repair, or rheumatic mitral valve stenosis. هذا الآن معاملة خاصة طبعا فاضل الحي. So regarding the AF, many types of AF, how it's initiate أو how it's maintain. شلون تبدي وشلون تستمر. أول ما تبدي الAF ما عندنا paroxysmal. paroxysmal. شوفوا الآن بالبداية الباراكسيسمال الشيء الأهم هنا بالبداية there is a triggers for AF. نفس الشيء أكو triggers معينة هي اللي initiate AF. يروح التريجر يرجع ساينس. وين الباراكسيسمال as the time continues كل ما يمشي الوقت راح يصير راح يصير trigger of less important. ليش؟ نوصل AF وتروح less than 7 AF left atrium will increase in size. Instead of increase in size there will be some fibrosis. قاعدة كل تشوف كل cardiac muscle فيها fibrosis. ما يصير two different types of tissues. So normal tissue and fibrous tissue. يصير normal fibrous هذا صار أهلية لميكانيكية يسموها ريكنتري. فالنوع ما بدا تريجر، اجى تريجر راح
ماكو داعي. هو اللفت اتريوم شو راح يسوي؟ اي اف. فكل ما مر الوقت تتحول، يروح اهمية التريجر، يتحول المنسر persistent. finally left atrium will maintain راح يصير substrate. هو حليب شلون الانزيم substrate will be substrate for us. As we are moving, it will move from paroxysmal persistent to permanent. This is the behavior. So we got many causes of AF. We got a cardiac cause of AF. No, not cardiac cause of AF. Any cardiovascular condition. يعني mitral valvular disease, heart failure, coronary artery disease. Whatever you think, but whatever you think in the heart can cause AF. Any disease in the heart can cause AF. And also hypertension is important cause of AF. We got extra cardiac cause, non-cardiac, اللي هو extra cardiac cause. منها ما يكون permanent, like thyroid disease. ومنها ما يكون transient, like cause of fever, dehydration, infection. That's a transient. Cardiac and extra cardiac. أكو نوع لا, no cause has been identified. No structural cause. ماكو structural شنو؟ يعني valve normal, heart muscle normal, coronary normal. شو نسميه؟ هو path يعني paroxysmal, نسميه lone هي. lone اللون AF, it is thought that هذا pulmonary veins drain into شنو؟ left. يعتقد انه هذا pulmonary vein الروت مالته, root of pulmonary veins are intermingled داخل يعني with tissue of the left atrium. اختلاف هذا التشو من تشو الى اخر within the muscle will lead to re-entry and AF. واضح؟ ولا two different tissues will result in absence. شلون السكار والنورمال نفس الشيء. إذا يصير atrial fibrillation, it will beget AF will beget AF. هذا مشهورة. إذا صارت مرة تصير مرتين وثلاثة وأربعة, يعني واحدة تجي بالثانية. So mechanism of atrial fibrillation, many theories, many mechanisms. One is re-entry. Re-entry شنو؟ multiple wavelets rotors. اكو دوارات صغار, هاي كلها شنو هاي؟ small rotors. يعني اكو re-entry نقاط, كل واحدة من الاف ويف هو re-entry wave. اكو نظرية ثانية يسموها triggers. هذا البلمونري veins. البلمونري vein يطلع عندها premature atrial contraction PAC. PAC هتطلع من البلمونري vein تسوي لنا AF بالاتريوم. theory الرابعة الأخيرة هو there is autonomic activation. The autonomic activation will affect the ganglions around the pulmonary vein, resulting in three failures. Either multiple wavelets or pulmonary veins triggers or ganglionic flex autonomic activation. So AF, what's the importance of AF? Patients with AF have 5 times increased risk of stroke. And AF with stroke is associated with increased mortality, increased stability, وما يجون خطيين. AF و CVA ما يتحرك, cerebrovascular accident. And it's increased 15% if it's untreated. This is regarding stroke. هاي النقطة الموزنة بالAF. النقطة الأخرى then أول نقطة thrombosis and thromboembolism. شنو السبب؟ إنه بالAF the atrial contraction is weak. لما نصير weak atrial contraction will result in formation of thrombus. عادة الثرومبس وين يصير؟ بالleft atrial appendage. فهاي الثرومبس
may shower anywhere. بالبرين CVA، بالليج يسوون acute limb ischemia، بالابدومن بالميزنتريك يسوون acute mesenteric ischemia، بالهارت يسوون acute myocardial infarction. بعد heart failure. ليش heart failure؟ لأنه rapid heart rate and short diastolic time. فلما يصير short diastolic time there is not enough time for filling. واحد. والثانية لما يصير short diastolic time there is no time for coronary perfusion. يعني coronary يصير بالدايستول. بعد this might result in cardiomyopathy. قدناها احنا نسميها tachycardia mediated or induced cardiomyopathy. And what are the risk factors for thromboembolism? What are the risk factors? Risk factors, clinical risk factors. ايش من شو يقول هذا risk؟ يعني هو AF بس عنده risk thromboembolism هو advanced age. إذا عنده قبل TIA or stroke, if he is diabetes, if he is hypertension, female more than male, you have heart failure, coronary artery disease, more risk. And there is high clinical settings. أكو مواضع معينة للمريض specific diseases to the patient that are high risk. Rheumatic valvular disease, mitral stenosis. The patient under prosthetic valve, high risk. If they have persistent thrombus on TEE, hypertrophic cardiomyopathy. High clinical settings, high risk of thromboembolism. So what are the causes of AF? We got cardiovascular, any cause. Hypertension, ischemic heart disease, valvular heart disease, etc. And cardiovascular. We got extracardiac, like fever, thyroid toxicosis, dehydration. And we got unknown, it's called non-AF. Remember, non-AF means structurally normal heart. Structurally normal. بصورة عامة باستثناء الفالفولار هارت ديزيز. الفالفولار هارت ديزيز هو very risky of AF. فهذول البيشنت شلون نعرف انه فلان من عنده AF، فلان من المرضى هاي ريسك، فلان من المرضى AF، باستثناء بحث اخر الفالفولار هارت ديزيز خاصة البروستيت فالف هاي ريسك. بقية البيشنت لازم نحسب سكور معين. السكور اسمه CHATS 2 VASC سكور. CHATS 2 C stands for congestive heart failure. C منطي نقطة. H hypertension. Age more than 75 2 points. 2 points. Diabetes 1. And the stroke or TIA or thromboembolism 2. And the vascular disease مثلا MI, peripheral artery disease إلى آخره ننطي 1. Age 65 to 74 ننطي 1. And sex category female 1. If the heart patient اعتمادا على هذا هسه راح شلون how to anticoagulate، شلون ننطي anticoagulation. خلوا بالكم الانتيكوجوليشن عندنا 2 types. عندنا 1 VKA فيتامين K antagonist اللي هو وارفرين اللي يشتغل على الفاكتور 1972 يشتغل عليه 10 وعندنا اللي تشتغل على الفاكتور 10A او XA نسميه هاي جديد يعني صار تقريبا 5 سنوات. وافرين من الأربعينات قديم. فاكتور XA يشتغل عليه نيو يسموه نواك Novel Oral Anticoagulants. Novel Oral فهو تو anticoagulant. منو ننطي anticoagulation. If the patient have valvular AF يعني شنو؟ عن rheumatic mitral stenosis, mitral repair, mechanical or bioprosthetic valve. Yes, وافر. ماكو خيار ثاني غير وافر.
حاليا. If no, move on. Is he hypertrophic cardiomyopathy? If yes, either warfarin or NOAC. If no, إذا لا عنده hypertrophic ولا عنده mitral stenosis ولا rheumatic mitral ولا prostate valve شو نسوي له؟ We will measure charts fast score. Charts إذا zero, no antithrombotic electrode. Chart إذا 1, either no or aspirin or NOAC. تقدر ما تخلي، تقدر تخلي على aspirin or NOAC. No. Novel or antidote. اثنين ثلاثة فوق warfarin or NOAC. واضح؟ How to approach to anticoagulation. لو عنده ميزان anticoagulant. النوبل اللي هي دارجة اسمها دارجة برانك ليفاروكسابان anticoagulation. نوبل or antidote. اثنين ثلاثة فوق warfarin or NOAC. واضح؟ How to approach to anticoagulation. لو عنده ميزان نزل فيه. عندنا فيتامين كفة والكفة الأخرى اللي نوبل anticoagulant. النوبل اللي هي دارجة اسمها دارجة برانك ليفاروكسابان أبيكسابان إيدوكسابان. شوف لكم مقطع نص الكلمة مكتوب إكسا أبيكسا ليفاروكسا. أكسا ما تشتغل على الفاكتور إكس للسهولة. أبيكسابان إيدوكسابان دارجة. What are the limitations of vitamin K antagonists? Vitamin K وافر VKA زمان. أكو بها limitations. The limitations slow onset and offset of action. وافر ينقي البيشنت. حالة hospitalized patient اللي داخل المستشفى. مثلا صار pulmonary embolism أو صار أي ونعطيه وافر. ما يصير نعطيه يعني ما يصير نقطع الهيبارين وثاني يوم نعطيه وافر. لا مش لازم. نعطيه الهيبارين أو اللوكسابارين. مثلا خلينا نقول حسب ما احنا نديكيت. وآخر 3 أيام نعطيه وافر بحيث الوافر يبقى وين الهيبارين وصل كده كانت اليوم الثالث شو نسوي؟ نقطع الهيبارين ونكمل عليه الوافر. واضح؟ فليش الأونست مالته سلو والأوفست من القطعة مو ثاني يوم يخلص المفعول 3-4 أيام. بعد نو ثيرابيوتيك رينج. اكو ميديكيشنز في الميديسن نو ثيرابيوتيك رينج ضمنها الديجوكسي على الوافر. الديجوكسي كلش ناو. الدوز الأخيرة ما يشتغل إذا عالي توكسيك والفرق كلش تلف. واضح؟ نو ثيرابيوتيك رينج. بعد variable unpredictable anticoagulant effects. تدخل هواية جينز من الميتابوليزم مالته. جينز ميتابوليزم. اكو واحد عنده مرض ياخذ 15 مليون وافر 16 genetics مالت البيشنت فور ميتابوليزم يعني يسموها ميتابول انديوسر او نون انديوسر انهانسرز او نون انهانسرز. هذا الليفر مالت الميتابوليزم مالت كلش هاي كلش هاي يحتاج هاي دوز وافر. وقت لا على 1 ملي جرام فيري افكتيف. ليش؟ لان هذا الميتابوليزم مالته فلاكس. affected by genetic polymorphisms, affected by food and drug interactions. اللي ياخذ وافرين he have to avoid certain medications, certain antibiotics, certain food اكل مثلا leafy vegetables مثلا الخس الهانه طرنابيط سبينار سلك كل هاي بيها interact ويعمل بيها rich in vitamin تخليه ineffective. واضح؟ هذا concurrent disease مثلا البيشنت اذا عنده fever flu راح يصير وافرين اكشن will be more. Another limitation is need for monitoring of anticoagulation effect and dose adjustment. المشكلة بالوافرين whenever we give the patient warfarin you should catch it. لازم تراقب عمل الوافرين is it acting or not acting. شلون تعرفه؟ اكو مقياس يسمونه AVNRT International Normalized Ratio. It should be kept in a specific range. مثل ما نعرف الرينج مال mitral valve prosthesis about 3.5. Aortic valve prosthesis 2.5. Aortic valve prosthesis plus and AF لا 3.5. زين. فهاي باي ليميتيشنز. نوع فاكتور اكس اي انهبيترز اللي هو الفاركسابان افكسابان وايدوكسابان تشتغل علينا هذا الكوagulation كاسكت الاكس اي prevent the conversion from thrombin to thrombin. واضح؟ وعندنا دايركت ثرومبين انهبيتر دي تي اي اللي هو دايركت يشتغل دور عليه هاي يسمونه مارك. So what's the advantage? Advantage is high predictable pharmacological profile. مو مثل الوافر ساعة ينزل يصعد. سلو نو مارتنينج ما كان راح تنطيه وهذا خلص. بعد اقل انتركرينال هيمورج اقل فود اند دراج انتراكشن اقل اونست اند اوفست. عندنا النيد فور بريدجنج شو بريدجنج يعني لما نعطي هيبارين ويا اخر ايام وافرين هذا يسموه بريدجنج جسم نيد فور بريدجنج. ديس ادفانتج بعضها يراد رينال يراد ادجستمنت رينال ديسفانكشن بعضها يراد ادجستمنت كونكتيف فاليو. بعد
strict compliance needs لازم كل يوم يعمل. الوافرين لو يعطوه اليوم ما في مشكله لانه قلنا سلو لازم strict كل يوم بعد availability of reversal agent بعد يعني الانتيدوت مالته شو الانتيدوت مال الوافرين؟ ما بينما availability of reversal agents is not yet available and it costs. فجاء البيشنت والاي اف هتقدر في ونسوي له كارديوفيرشن رجع كارديوفيرشن يعني رجع ايضا باي medications او دواء او باي اذا انديكيتد. شلون؟ how to anticoagulate مهم. if the AF more than 48 hours or any duration يقول صار يثبت او شو تصل براوية او كذا ما يعرف شو الAF more than he need oral anticoagulant more than 3 weeks قبل and more than 4 weeks after cardioversion. تضيف انت ما تعرف ما تأكد شو تضيف وافري 3 أسابيع تسوي كارديوفيرشن ترجع 4 أسابيع تضيف وافري مكان. another thing شو تسوي له؟ طبعا هاي الثرومبو another thing شو تسوي له؟ انه you can do transesophageal ultrasound تسوي له transesophageal echo. الترانسesophageal echo we can see clearly the left atrial appendage نقدر نشوف. إذا left atrial appendage have no thrombus خلاص دي سي if the allied thrombus موجود but not DC. زين هذا الباراجيولوجي شو يصير في الموضوع؟ هو بالاي اف there is insufficient contraction of left atrial appendage lead to stagnation of blood flow هذا appendage هذا thrombus ف stagnation of blood flow lead to thrombosis هذا يصير good contraction راح يصير ليش شو يسبب anticoagulate before and after DC shock؟ لما نعطي البيشنت دي سي شوك راح يرجع الكونتراكشن ايش فيه؟ نورمال. هاي الفرمس مرتاحه مكانها مرتاح ليش الكونتراكشن ما من تعطيه دي سي يرجع جود كونتراكشن يحصل سكويزنج تو الفرمس فقط تسوي له مشاكل ثرومبومبوليزم واضح؟ فالثرومبومبوليزم ليد تو ستروك. فريسنتلي طريقه شو يسوون؟ left atrial appendage closure they will close the left appendage يخلوا ديفايس يسدوه بعد تجيك من الريح تسدوه off close it لا thrombus ولا and it could be surgical. They surgically remove left atrial. And then our aim in treatment of atrial fibrillation. Number 1 is anticoagulation. هسأعرف شلون to approach anticoagulation. إذا فاضل إذا MS هذا خلاص هذا خارج من هذا واضح. وحسب إذا مثلا atrial إذا mitral stenosis or mitral prosthetic get 3.5. إذا aortic 2.5. إذا aortic with AF 3.5. إذا حدث هايبرتروفيك نقدر نعطيه ما صار واحد. otherwise نحسب لهم شارت فاسكور. شارت فاسكور. اثنين خلاص لازم نديهم شيء. لازم تشد هذا وافرين أو هاي أول aim. الهدف الأول من علاج الAF من الثاني هذا الثاني شيء انت تقول. الأول هو الAF بحد ذاته مو هنا الAF شو المشاكل؟ أول ثرومبومبوليزم والثاني يسوون هارت فيلير يسوون اسكيميا يسوون تكادي بديت كارديومايوباثي فلازم نتخلص من الAF نخلص مو من الAF من مفعول الAF effect of AF فالeffect of AF either treat the rate يعني يبقى AF بس الريت مالته قليل أو نراجع ساينس treat the rate فنسميها rate control أو rhythm control rate يعني شنو؟ same heart rate decrease to less than 110 rhythm control لا convert from AF to SANS فرق no difference in stroke يعني شافوا دراسات patient أي patient واحد من rate control واحد من rhythm control no difference in stroke no difference in mortality شوية أقل hospitalization وين rate control زين rate control شو نسوي what medications we are going to use if the patient have COPD CHF how not use that you can use CCB or beta blocker but keep in mind that patient يكون COPD have to avoid beta blocker for some calcium channel إذا كانت هو نعطي beta blocker continuous digoxin هذا واحد when patient congestive heart failure and then use of digoxin is only patient with AF with congestive heart failure فقط إذا patient still AF and AF still not control beta blocker or calcium channel إذا COPD asthma calcium channel مو beta blocker
حطيناه على البيشنت ستيل نايف مثلا. شوف اذا عندك بيشنت هارت فيلر شو تسوي له؟ ديجوكسين. اذا ديجوكسين انفكتيف كل العلاج انفكتيف شو تسوي؟ محاولة وين اميدارون صح والاميدارون از اندم كنترول مو ريت كنترول بس ات كان ديكريز ذا ريت. خلوا بالكم الاميدارون يشتغل على كل الريسبتورات يشتغل على الالفا على البيتا انتي ريسبتور يعني انتي سمباثيك انتي باراسمباثيك كل شيء كل يسوي. بيقلل الباراسمباثيك يقلل الهارت واضح. الاميدارون او اي في نودال ابليجن شو يعني؟ شو مشكلة الريت كنترول؟ الفنتريكولار ريسبونس فيه هاي طبعا اقدر اقطع الباث واي مالته. شلون اقطع الباث واي؟ اقطع الاي في نود اي ابليت الاي في نود من اقطع الاي في نود واخلي له بيس ميكر. بيس ميكر هو ليد اخليه بيسنج ليد اخليه بالرايت نتر اخلي الاي اف لا يعرف. اذا صار الرجل عندنا بيس ميكر قاعد ينطي بيس واضح. فهو نستخدم هاي ريت كنترول. الريت كنترول هو عندك اي اف ما يرجع ساينس ما يرجع واضح او تو رجع. فالريت كنترول الهارت ريت less than 85 accepted up to 110 يعني إذا كل ستريك إذا صرت scientific كل ستريك 100% 85. It can be accepted of patient you cannot 100 average. Rhythm control up to 110 يعني إذا كل ستريك إذا صرت scientific كل ستريك 100% 85. It can be accepted of patient you cannot 100 average. Rhythm control. Rhythm control of the patient is symptomatic and the symptom of heart failure despite adequate rate control or failure of rate control. لازم شو يسوي له؟ rhythm control. Patient with heart failure, digoxin should not be used first. Why? Unless he have heart failure. مو عنده AF جاكم AF ما عنده heart failure. إلا إذا عنده شنو heart failure. زين. هسه حكينا عن اليمن rate control. ببساطة rate control to decrease the heart rate. Ideally less than 85 but can be less than 100. شلون أنا tool box مالتي؟ عندي إذا patient عنده congestive heart failure digoxin. If not beta blocker. If beta blocker is contraindicated can be shock blocker. If then contraindicated هواي عندي خيارات. أقدر أستخدم أميدارون أقدر أستخدم rhythm control. حاول أسوي rhythm control. If not AV nodal ablation. عندنا مريضة هذا 3 سنوات AF واحدة من نقاط الAF المزيان الAF والهاي الريت مالته كلش عالي يسوون هارت فيلر وقلنا كارديو مايوباثي يسوونه كارديو مدير كارديو we advise her we try with the rate control ما رجع advise her انه يا ترى you should take medications she took all beta blocker all calcium channel blocker no way DC shock ما رجع واخر شيء شو هذا AV nodal ablation كان زين يعني شويه الفنتركل شويه الاجكشن فراكشن قل صار 50 شي ريفيوز AV nodal ablation ورا سنه اجت biventricular failure severe heart failure with NSR يسموه تكارديو ميديتد كارديو واضح هذا كله حكينا عليه عن ريت كنترول. هسه الريذم كنترول If the patient have no structural heart disease اللي هو منه يا نوع long we can use medication flecainide 1C propafenone totalol down dofilitide we can start medication or ablation AF ablation search عليه. If the drugs ineffective ablation. Drugs also, these are effective mechanisms. These are used ablation only in ablation when symptomatic paroxysmal symptomatic. هاي شنو؟ No structural heart disease اللي يسمونه سوينا paroxysmal AF.
النون ستراكشر هارت ديزيز يسوون باراكسيسمال اي اف، وعاده لون اي اف، وعاده يانجر بريشر. عاده نورمال ستراكشر باراكسيسمال ديوباثيك نورمال هارت ما عنده مشكله يانجر. If you have structural heart disease لا مشكله. إذا عندك structural heart disease how to make a rhythm control more. If the patient has decreased ejection fraction or coronary artery disease, so thyroid or umbilical. If it's ineffective, ampulla for more rate control, rhythm control. If it's poor, damage. Recently, diet and exercise are very important anti-arrhythmic therapy. زين شنو ابليجن؟ شنو ابليجن؟ كلمة ابليجن معناتها محو. ابليجن معناتها محو. فالابليجن هذا وين نستخدمه؟ قلنا اذا كان سيمبتوماتيك ميديكيشن اكثر شيء. نو ستراكشر يعني معدل سي اتش اف لا براكسس هو نفس المريض تقريبا. فشلون شو يسوون؟ قلنا التريجرز وين من جايين؟ من هنا الفينز. دول المرضى دائما الباراكسيسمال اللي هم يان اللي هم نو ستراكشرال هارت ديزيز هم نفس المعنى. هم اللون هي دائما ماكو ستراكشرال هارت ديزيز مين اكو الكتريكال ابنورماليتي تريجرز مين؟ هالمريض. So we have to ablate هالمريض. يعني هاي هالمريضين قلنا الجذور مال السليف يعني الجذور مال هالمريضين بتعش قوي يعمل ولا هذا النقاط الاختلاف يؤدي الى اي اف. ايش نسوي؟ we isolate هالمريضين electrically. ايش نسوي؟ we isolate electrically. فهذا these are the lines. هذا catheter to isolate هالمريضين. هذا catheter to isolate electrically. واضح؟ الاي اف موضوع مهم جدا جدا كل يوم يجي كل يوم. اي اف نقاط المهمه خلوا بالكم. انتي كوجوليت شنو عندنا؟ طريقه how to approach to coagulate. وعندنا ريزم كنترول وعندنا ريت كنترول. والاي اف خلوا بالكم anything can cause اي. خلصنا من الاي اف نجي الى AV nodal reinterferent tachycardia. AVNRT. AVNRT. AVNRT in some populations بعض الأحيان بعض الناس شو صارت؟ ال AV node عادة ال AV node بي بس باثوي واحد طريق اللي هو الفاست باثوي طريق السريع. بعض الناس عندهم طريق سريع خلاص عندهم طريق تراب سلو. مع ذلك الامور جيده نورمال صح. if this patient اذا هذا اللي عنده فاست وسلو اجاه تريجر مثلا premature atrial contraction PAC او PVC اذا جتي تدخل وين؟ بالاي في نود لما هي premature يعني بعد مو وقت. الفاست باثوي مشغول بيزي بمن؟ بيزي بالساينس اللي يقرب بيزي لان بريماتور بعد وقت بعد بيزي. لما بيزي يلقى اي ار بي معناته افكتيف ريفراكتوري بيريود. هاي اي ار بي معناته افكتيف ريفراكتوري بيريود. لما نلقى ريفراكتوري فاست وين يحول اعتراض راح علينا على بالوقت اللي وصل به هنا انفتح من هون سريع انفتح مرة ثانية نقر وين؟ الفاست الفاست صار سيركل فاست سلو فاست سلو فاست سلو فاست سلو صار ري انتر. ده من الري انتري الساعة كنا two tissues in different speed different electrophysiological process. واضح؟ شو يجيكم المريض
هيجي نورو كيو ار اس لان السوبرا فنتركل يصير بارت السوبرا فنتركل شو يصير؟ ناو بعد فيجي نورو كيو ار اس تاكيكارديا كده رايت مالته تاكيكارديا كده more 100 more 100 and no QA no QA انا متحفظوها سهله AVNRT N AVNRT الان الان هاي تريك انا متحفظوها الان اس مثلا هذا الاي سي جي واضح الريت مالته كلش واضح هذا تاكيكارديا نو QA هاي لا تنكتبون هاي تي نهايتها تي صح؟ فال AVNRT it represents about 65% of SVT واضح؟ كم؟ usually there is no organic cause ما كسر قوي organic يعني بالمصل إلى آخره and it's due to re-entry slow fast practice خلاص ده؟ واضح؟ هاي AVNRT دكتور AVNRT لازم البيشنت عنده سلو بالفاست؟ لازم شرط يعني البيشنت العادي ما عنده سلو مع السلامة هسه خلصنا AVNRT يعني AV نودل هسه الموضوع آخر اللي هو AVRT هو atrial ventricle بس انت تقول عادة عندنا هنا sinus node وعندنا AV node عندنا S bundle عندنا right bundle ورايت bundle عادة هذا مثلا ال AV node is the من شايف Lord of the Rings Lord of the Rings شايفين؟ ما حد شايف؟ مستحيل Lord of the Rings ما حد شايفه؟ فيلم لورد معروف أشهر الله على المهم the AV node can't make the action potential pass directly into the can't ليش؟ لأنه الإلكتروفيزيولوجيكال بروبرتي سلو فيها وايد على السوجر سلو ذا اكشن بوتنشال يعني الأتريوم البي ويف لما يصير بي ويف ما تنتظر to allow diastolic falling of the ventricle مستحيل يصير يموت الإنسان لا واسع بي كي ار 10 سنين يموت هذا بكل بعض الناس اللي هو patients يصير عنده pathway ثاني طريق ثاني ثم بايباس تراكت البايباس تراكت هذا شو يسوي؟ يربط الاتريوم بالفنتركل without passing through شو يسموه؟ بايباس تحويله شنو مشكلته هذا التحويل؟ اوكي خلي شنو مشكلته؟ الاي في نوع شو يسوي؟ ديلي هذا اذا صار في اكتيفيشن اذا صار تيكارديا ماكو ديلي مشكله تصير واضح؟ فهذا الباث وين حكينا عن الاكسسري عفوا نقول هذا البايباس هذا شنو التصرف مالته؟ شلون يتصرف؟ مره ينقل كوندكشن انتجريتلي انتجريت شنو انتجريت؟ مع ريترو جريد مره انتجريتلي from the atrium into the ventricle فشلون يصير؟ باع سيكونس هنا صارت بي ويف لحد الان امور جيده صار اكتيفيشن بي ويف ريزلتد ان اس اي نوت ما تنشاف الاكتيفيتي مالت الاي سي جي متفقين بس من يصير اكتيفيشن اوف ذا اتريوم تطلع بي ويف بعدين ينتقل هذا الالكتريستي تنتقل تجي باي باس تراك تجي من هو اسرع؟ باي باس لما يصير الاسرع الباي باس تراك راح يصير الاكتيفيشن نورمال ولا نورمال؟ اكتيفيشن من جهه الاي في نود ولا من جهه الباي باس؟ راح يصير نورمال اكتيفيشن المفروض الفنتركل يجي الاكتيفيشن بالنص هذا وين يجي من طرف واحد لما صار من طرف واحد سوى لنا ويف الويف هاي شو يسمونه؟ دلتا
بعدين من بدا الاكتيفيشن اثناء هل اثناء اجى منه اكتيفيشن ثرو ذي اي في اجت صارت كيو ار فصار عندنا شورت بي ار انترفال. الشورت بي ار انترفال ليش؟ بسبب الباي باس وسلاب دلتا ويف. سلاب يعني متلعثمه، بدايه الكيو ار اس متلعثمه ثم دلتا. فهذا الاي سي جي شو نسميه؟ يسموه مانيفست دبليو بي دبليو وولف باركنسون وايت سيندروم. مانيفست شنو مانيفست؟ واضح العين، يعني هسه قاعد تشوف الاكسسوري باثوي بعينك مثل هذا الاي سي جي. هذا الاي سي جي في شوف بدايه الكيو ار اس ايش فيه؟ سلاب دلتا. هذا نشوفه بالعيان نسميه مانيفست. احنا قاعد نشوف الاكسسوري باثوي واضح؟ شنو المشكله؟ المشكله اذا صار اي اف بصوره عامه، اذا صار اي اف من هو بالحياه العمليه normal if the patient under AF which structure of the conductive system will protect the ventricle from high AVNRT. المشكله AVNRT delayed circuit. فمن اللي عضل؟ فهذا اللي يصير very rapid. واضح؟ يصير وايد يمكن بيدق قوي بعد AF very rapid. رميت هذا تفنيد. فهذا البيشنت certainly if not arrived into hospital he will die. ما يموت. صور كان يقابل ما في ينفخ عليه. واضح؟ فهذا AF WPW equal to fatal effect. هذا شو نسميه بصورة عامة؟ manifest أو revealed integrate. واضح؟ هذا إذا حسب الخاصية. هذا من يعبر؟ الأرتريال into the مرة ثانية لا concealed. شنو concealed؟ مخفي. and concealed شنو معناته؟ means the accessory pathway retrogradely conduct the impulse from the ventricle into the axmen. هذا ما ينعرف بالاي سي جي الطبيعي، ما ينعرف الا من يصير شنو؟ تكارديا. من يصير تكارديا ما يتميز عن AVNRT. the ECG of AVRT اللي هو concealed اللي هو شنو؟ retrograde conduction is unrecognizable from. بس يبقى احنا من الاكثر شيء كمان AVRT ايش قد؟ 60 AVNRT 65% management. شلون نجيب بالطوارئ هيك كيس؟ الريت مالته كل سريع. شوفوا بحد المريض شو يسوي؟ شوفوا هذا شو يسوي؟ اول شيء قيس البريشر مالته. اذا البريشر less than 90 DC شوت خلاص. if not يعني البريشر مالته زين، شو تسوي؟ تحاول slow the conduction through the AV. شلون؟ تسوي له فالزالفا مانوفر. فرحه من اللي كان موجود فحصتوا المريض الفالزالفا مانوفر تزيد الفيجل اكتيفيتي. تحاول تسوي فالزالفا مانوفر. من تسوي فالزالفا مانوفر or cold water immersion اذا عليه ماء بارد او ثلج or carotid sinus massage يونيلاترال مو بايلاترال يونيلاترال. كلها شو تسوي؟ تزيد السمباثيك الباراسمباثيك اكتيفيشن او فيجل اكتيفيشن into the AV. فمن تزيد الاكتيفيشن راح يصير سلوينج بالباثوي ليد تو شنو؟ يرجع ساينس. واضح؟ تنقص هاي سلو هاي السيركل مال سلو فاست بس only if effective in 10%. ثانيا اعطي medications. الميديكيشنز اعطي ادينوسين. هاي بتشوت اعطي ادينوسين بسرعه. اعطي فلوكسيمالتين. الادينوسين ايش راح يصير؟ is a drug of choice because لكن يسوي برونكوسبازم شو بيقول اسمعكس
others هو فيرابامين ميتوبرولول. إذا انطيت هو البيشنت بريشر مالته أوكي، إذا انطيت هذول ثلاثة أدينوسين أو فيرابامين أو ميتوبرولول IV the patient still AVNRT still SVT then شو يسوي له؟ ZC. واضح. In case of manifest WPW زائد AF الساعة اللي شفتها احنا هسه our aim عليه تشتغل AVN. هنا هاي الحالة كونترا بالعكس، لأن إذا نعطي علاجات تشتغل على اليمن AVN راح نفتح المجال لنا Accessary pathway. واضح؟ فإن case of manifest WPW plus AF beta blocker, calcium channel blocker, digoxin are contraindicated or class 3. بس الكلاس 3 will be down given, and if he moderately unstable then decision. Lastly, a definitive therapy مال AVNRT هو ablation, the fast pathway in AVRT, and the accessory pathway in WPW. Success rate is 95%. واضح؟ هذا definitive. 100% يخلص منها هو ablation. واضح؟ هسه بالنسبة لكم إن شاء الله الأسبوع الجاي امتحان مالتكم ننتقلون. هي مو سالفة تعداد نقطة نقطتين مو تعداد ولا شرح، بس تركيز. الامتحان راح يجي على شكل الامتحانات دائما تفاضل تصير يا اما سؤال عن كيس معينة تريد diagnosis والمانجمنت واحد، أو هاي نسبة يعني select the most appropriate 4 أو 5 نقاط منهم. والثالثة اللي هو true and false. واضح؟ كم نقطة واحد من تقرون القصد حاول لا تحفظ، حاول تفتهم تعداد كذا تفتهم. واضح؟ اقرأ ما بين